Hey guys, welcome back to Financial Literacy in Luganda. Nga bulijjo nze namanja Miriam. Abapya neno tubaniriza nnyo ku channel twogera all things finances. We talk about money. It is that tusingira ddala ogiteeka ku personal finance. So yeah, tubadde tukyali mu our question and answer series, but then there is a new big thing happening in the market, the MTN IPO. And oh my, people are making so many uninformed decisions. So of course, for my subscribers, sagala mukole mistakes zezimu nga abalala zibagenda okukola okuinvestinga mu bintu bye batategeera. So olunaku olwaleero tugenda kutunuulira before nga sinnagamba olunaku olwaleero kye tugenda kutunuulira. So ngenda kukola video mu series 3. Olwaleero tugenda kutunuulira introduction to the stock exchange. Mu video eddako tugenda kutunuulira how to get started with investing in shares. Mu video endala tutunuulira frequently asked questions naddala eziri ku MTN IPO happening currently in Uganda. So yeah, let's start on the foundations today. So of course omuntu atakwagaliza akuwa emmundu n'atakuwa bigenderako like money okulaga mundu ngeri ki gye bagikozesa ekiviiramu ku ekyo obeera ogenda kwetta, right? So si kya magezi nze okuwa engeri ki gyo investingamu mu shares nga sisoose kuwa foundational knowledge okumanya market ebeera ki bani ba player such things okumanya kintu ki kyoyingiramu. That's the reason for the chat today about the foundations, yeah? So mu kusooka kwa byonna stock exchange kye kiki? So stock exchange katale. Nga bw'olaba akatale k'emmere, katale k'ebisolo, kano nako katale wabulako katale ka financial instruments. Yeah? Tulina obutale bungi mu nsi, mu Uganda tulina Uganda Securities Exchange, tulina London Securities Exchange, waliyo New York Securities Exchange, Johannesburg, like there are so many markets worldwide. Ne ba players banjawulo mu markets ez'enjawulo. So nga akatale konna mulina okubeeramu omuntu musandikiza akaddukanya wabula overseeing operations eziri mu katale. Omuntu oyo tumuyita regulator. Mu Uganda regulator gwe tulina bamuyita Capital Markets Authority. Bali set up by an act of parliament. Player omulala gwe tulina mu katale kaffe bamuyita seera omutunzi. Abatunzi mu stock exchange betuyita listed companies. Lwaki tubayita listed? Because they are listed on the stock exchange. Just that. So mu companies neno nga sirina kivaako ekya companies, abatunzi baffe tulina ebika bya companies bingi mu nsi. Naye ku kino eno ekyaleero ekya stock exchange ngenda kuwa ebika bibiri. Tulina kye tuyita public companies ne private companies. Buli company ebeera listed on the stock exchange bagiyita public company. Lwaki bagiyita public company? Mbu nno omuntu ssekinnoomu ne institutional investors abalala bayinamu emigabo. Private company yeyo company nga nnyiniyo omu oba bana oba but it's not public. Nga w'olaba Namayanja Company Limited ebeera private company kubanga si buli muntu basobola ogifunamu emigabo. So tugenda ku player waffe owokusatu. Player waffe owokusatu betuyita aba buyers, abaguzi mu katale kaffe kanene ke tuyita ka stock exchange. Abaguzi ba bika bingi, mulimu bassekinnoomu nga bwe nkugambye, gwe nange like abantu aba bulijjo, waliwo institutional investors, big companies that are investing. So groups of people aba investing mu listed companies zaffe beebo ba buyers mu market yaffe. Wabula ba buyers tebeetuukirayo nga bo mu stock exchange. Nze Namayanja sisituka olunaku lumu ne ngenda mu Uganda Securities Exchange ne ngamba njagala kugula shares mu MTN oba mu company endala yonna eri listed, DFCU, BAT, any of those companies. Si bwe bityo ebikola. Mu stock exchange muyinamu player omulala gwe bayita broker. Broker yatutuukirayo mu stock exchange mu katale kaffe n'atu investingira mu companies zetwagala okuteekamu ssente. So nze Namayanja details zange byonna ebinkwatako bibeera bitudde na broker wange era instructions za companies zenjagala okuinvestingamu instructions wa broker n'akola transaction eyo.
Okay, broker ono takolera bwereere. Broker akolera ka commission katera okubeera ka percentage of, sijja kugamba ngeri ki gye babbiringa, wabula broker gw'obeera osazeewo okufuna yakugamba their pricing format. Mu Uganda tulina ba brokers 6. Ngenda bakuterako waneno ku screen, osobola okubasanga ku website ya Uganda Securities Exchange. Of course they have a website. Oba ne Securities Exchange etalina website wabeerawo obuzibu bungi. Okay? So tulina ba brokers 6. Tulina Baroda Capital Markets Uganda Limited, tulina Equity Stock Brokers, tulina Crested Capital, tulina SBG Securities, tulina D& Blair ne Old Mutual. Wabeerawo omuntu akutuukirira outside these 6 n'akugamba mbu ye broker, run for your life. Kubanga the market aside, these are the brokers that they have. So of course tufunye broker, tulina ffe abaguzi, wabula ki kye tugenda okugula. Mu stock market waliyo ekintu kye bayita shares kye tugula. Wabula mu stock market eddala ezikuze waliyo ebintu bingi by'osobola okugulayo. There are so many different kinds of crazy things, options. There are even funds that are listed on stock market. So just that mu Uganda ezo options tetuzina kubanga akatale kaffe kakyali kato, but there are so many crazy things out there by'osobola okugula ddala mu developed markets ez'ensi endala. So oyinza ogamba mbona ate shares kati ekya stock kijjiramu wa? So enjawulo yeeno, bagiyita stock exchange kubanga bagulirayo shares mu companies ez'enjawulo. Bw'ogula shares mu DFCU yokka ogamba okay nina shares mu DFCU. Wabula bw'ogula shares mu DFCU, oguze shares mu Cipla, oguze shares mu MTN, togamba mbu oguze shares, wabula ogamba nina stocks mu companies ez'enjawulo. Yeyo enjawulo eri wakati w'ebyo ebibiri. So ekirala abantu kye batera okwebuuza ekiri critical to the foundational level, omuntu ainvestinze mu shares akola atya ssente? Obwedda nalabye abantu babagamba ebibuuzo, so sente zange zikomawo ddi? Like someone cannot give you a definite answer. Of course there are forecasts tebasobola okutunulira ne bakuestimatingira your payback period, but it's not a rule of thumb sente zigenda kukomawo mu mwezi gumu, mu mwaka gumu. No. So tufuna mu shares mu ngeri bbiri. Esooka ye ya price appreciation. Mbu shares oziguze mu Cipla ku nusu 10, wayiseewo wiiki, myaka, mwezi, share ye yeefuuse ya nusu 2. So that increase ya nusu 10 from nusu 10 kye wagulirako to nusu 2 at a particular period in time, that is an appreciation in price. Ye engeri emu gy'osobola okufuna mu shares. Engeri ey'okulala tugiyita dividends. Dividends zineno kitegeeza ki? So company gy'obeera otaddemu ssente egenda ku going ahead ekole its usual trading activities. Kati bakola ssente, of course bagenda kujjako the expenses blah blah, then in the end bagenda kubeera nekye tuyita profit, amagoba. Ekitundu kya profit season eno tugenda kuki-reinvestinga mu company, oba si ekitundu ekyo ekimu tukiggyemu tukidistributing eri ba shareholders baffe aba-investinze mu company yaffe. So that redistribution of money ku magoba ge tubeera tukoze kye bayita dividends. It's a return for you investing in that company. But of course there are 2 things certain in life, death and taxes. Yeah, there are taxes in this world. So mu katale kaffe mulimu emisolo of course egiri involved. Kweri engeri emu gy'oearnings ejja nkugambye ya price appreciation, value ya shares increasinze. If you decide to sell, bw'ogamba muzoke nze nkozeewo 10 ku buli share kati njagala kutunda ku nusu 2, the amount you're going to get egenda kubeera eri subject to capital gains tax. Ngeri ki eyo gicomputingamu, story of another day. Tax endala eri involved tugiyita withholding tax. Withholding tax tujja applyinga ku dividends ze tubeera tufunye ze badistributinze. Dividends zineno batera okuzidistributinga quarterly, half yearly, oba annually, oba n'obutakwayadde. It's not a must mbu company egenda kuba distributing the dividends. So dividends bani abazisalawo, it's the board that decides how much
is approved as a dividend payout. Of course, the board of directors bakiikirira ffe bannannyini company ffe ba shareholders. So gwe nga Namayanja ogenza oguze shares zo 100 mu MTN oyagala bakuwa 100% of the profits, si bwe bityo bigenda okubeera. So ya sente z'obeera ofunye nga dividends bagamba mu badistributing nze 70 shillings per share, togenda kufuna 70 wabula ogenda kufuna 70 less the withholding tax. Yeah. So those are the basic things you need to know about the stock exchange. But there is a but. Njagala omanye ebintu bino eno nga tonnasalawo kwenyigira mu stock exchange either ya Uganda oba ey'ensi endala yonna gy'obeera olabye. You need to know these things. Stock exchange si get rich quick scheme. Ddala eya Uganda tetulina volumes zimala ku making those price disruptions. Bu shares tukedde leero evudde ku nnusu 2 eri ku nnusu 5. We don't have those volumes to make prices jump up and down like that. So bw'obeera ogamba nze ngenda kuteeka mitwalo 10 mu MTN, of course I'm going to keep referring to MTN because it's like what is happening right now. Tosuubira mbuneeza mitwalo 10 enti ogenda kutunda shares zo ozitunde kakadde kamu. Kiyinza okutwalira emyaka n'emyaka oba kiyinza n'obutatuukirira emirembe n'emirembe. Ekyokubiri kyenjagala omanye, never invest in things you don't understand. Kino tekiri ku shares zokka, kirina ku bintu ebirala byonna mu nsi. N'oku investinga mu ttaka obeera totegeera ngeri ki ebintu gye bitambulamu, sente zo zireke toziteekayo mu kintu kyonna ky'otategeera. That is a rule of money. Ekyokusatu, to investinga sente z'otali willing kufiirwa. Bw'obeera osobola okufiirwa emitwalo 10 obulamu bwo ne bweyongerayo normally, then it's fine, invest that money. Bw'obeera osobola okuinvestinga emitwalo 10 wabula nga bwe zifiiramu obulira nga tossa bulungi, like your life gets disrupted, then sente zo zireke kubanga of course zigenda kufiira. Like investing is like losing money. Lwakuba they never tell you that side of it. Ekyokuna kyenjagala omanye, bw'obeera muntu nga towulirangako kigambo financial statements. Tomanyi financial statements bicomprising biki zifaanana zitya, biki ebibeeramu. Towulirangako kigambo financial ratios. Tomanyi earnings per share kitegeeza, tomanyi dividend yield, tomanyi enterprise value. Get away from the stock market. Kubanga gwe nga investor mu company olina okubeera ng'oli able ku interpreting financial information gye bakuwadde, no making an informed decision oba ogenda kutunda shares ezo there and then kubanga basing on the information gy'olabye that company is going down, oba sikyo like olina okubeera ng'osobola okwasisanga n'ogamba these shares are overvalued, so this is the maximum price they can be at. Oba n'ogamba okay no share bwe babeera bagitunda ku nnusu 10 okusinziira ku information gye ndabye n'okusinziira ku potential market gye operatingamu company eno, then share eno erina potential ku growing up by 1,000% in the next 1 year or so. Ekyo osobola kikola only if omanyi okuinterpretinga financial information. So obeera tonnabiyiga, that means tobitegeera, so keep away from the stock exchange. Okay, so now that you've understood the precautions involved, of course ezo zokka, but those are the major ones that I need you to know nga tonnaba kugetinga deeply involved. So mu video eddako kati ngenda kulaga ngeri ki gy'otandikamu actually okuinvestinga mu companies nene ez'enjawulo. Then mu video eddala nga bwe nagambye tugenda kutunuulira frequently asked questions abantu ze basinza okubuuza ku this MTN IPO. Of course nawe bw'obeera olina ebibuuzo byo biteekeyo mu comment section, nja kuba mbiddamu. I like responding to questions, so ababuuziza mwenna, thank you so much, and I never leave any question unanswered. And yes, these videos ngenda zikola nga ziri back to back kubanga tulina obudde butono. As of today when recording a video, and we have just 41 days to the end of the IPO eya MTN. So abandyagadde okuinvestinga njagala mbeere nga musobodde okulaba these videos, mubeere nga mukola decision gye muthinkinze through, right? Yeah, so subscribe if you've not yet subscribed. Subscribe so that you don't miss out on the next video, and
yeah, comment, ask questions. I like questions. And yeah, like, let me know if this is helpful, and see you in the next video. Bye bye.